Hello guys, I'm Raj Karthik, a medical student studying in Coimbatore. Today's video will be all about how I wrote my NEET exam in the year 2022. So it was on 17 July in the year 2022. I reached the examination center by 11 in the morning. We had quite a few security checks and document verification. அதுக்கப்புறம் around 1:30 in the afternoon, we entered the exam room and we had quite a few formalities inside, such as attendance marking and thumbprints. Then later by 2 p.m., we started the examination. So also it was in that year where NMC introduced the new rule, that is the examination timing will be with extra 20 minutes with 20 questions extra. So the examination timing was from 2 p.m. in the afternoon up to 5:20 p.m. in the evening. To begin off with physics, எனக்கு வந்து physics easier இருந்துச்சு compared to all the mock tests and previous year question paper which I attempted at the practice. This year 2022 question paper physics was easier because like the first 10 questions itself on the questions are ரொம்ப direct இருந்துச்சு. Yes, the paper wasn't easy, but compared to the previous year question papers, it wasn't much tougher. Yes, there were questions with quite a few long calculations, but in physics paper வந்து one or two questions which could be tough is normal. அது வந்து பிரச்சனை இல்லை. But on the whole, if you take it, the question paper was decent and it was an easy scoring part. So next, chemistry. To begin with, questions were easier initially. First 10 questions were kind of direct, but later on the questions felt difficult. The questions were more indirect, exceptions were more, and the calculations became longer. So in the mid stage of the exam, there was lag in myself. My speed dropped in answering the questions, and I felt kind of tense. So it was kind of a tense situation. So I had to. What I did was I skipped the questions, the long calculations. I skipped them and did the easier ones first. Then I kind of completed chemistry. Then I entered biology with, of course, yeah, few questions left in chemistry to be done later. Before when I began biology, I felt an overwhelming confidence in myself. ஏன்னா வந்து எல்லா மார்க் டெஸ்ட்லயும் எல்லா ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்லயும் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே ஸ்கோர் பண்ற ஒரே ஈஸியான டாபிக் வந்து பயாலஜில தான். பட் அங்கதான் இருந்துச்சு ட்விஸ்டே. 2022 நீட் பேப்பர்ல இருக்கிறதுலே டஃபஸ்டான செக்ஷன் பயாலஜி தான். மோர் தென் டஃபஸ்ட் ஐ வுட் சே இட் வாஸ் த லென்த்தியஸ்ட் அண்ட் மோர் டைம் கன்சூமிங் செக்ஷன். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் பேப்பர்ஸ், 2022 நீட் பேப்பர் ஹேட் மோர் நம்பர் ஆஃப் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ், more number of indirect questions, and the options for few questions were quite longer. So you had to read all the way through to find the difference between the two options. So that itself was more time consuming. Also, எனக்கு வந்து நான் கெமிஸ்ட்ரியில கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் ரிமைனிங் வச்சிருந்தேன். ஸோ நான் பிளான் பண்ணது என்னன்னா, வித்தின் ஒரு 40 to 45 மினிட்ஸ்ல பயாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம், நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து பொறுமையா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன். ஆனா நான் வந்து ஆஃப்டர் ஐ சா பயாலஜி செக்ஷன், நான் வந்து பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் முடிப்பினான்றதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா வந்து நின்றுச்சு எனக்கு. What I thought was that biology would build a confidence in me to do the question paper, but it wasn't the situation. I got more nervous and tensed, and I just sat down for a while, like around a minute. Then I thought was like, okay, இதான் நம்மளோட question paper, எப்படினாலும் இதுதான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம். Then I started to do the direct ones first. In biology, yes, of course, around 40 to 50% the questions were direct, easy answer பண்ண முடிஞ்சுச்சு. But the other 50%, yes, of course, it was time consuming. The questions were indirect. கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. But still, I completed my question paper on time. I did chemistry later on. So what I'm trying to say is, don't focus on an individual subject. Give importance to all the three: physics, chemistry, biology. If you give importance to all the three subjects, you can do in the main paper. ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரி கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம். பட் ஃபார் அவர் இன் த இயர் 2022, biology was the toughest because that pattern repeats itself. இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் கஷ்டமாகலாம், இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியா இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் எஸ், அஃப்கோர்ஸ் பிசிக்ஸ் இஸ் டஃபர். அதுக்காக வந்து பயாலஜி நம்ம வந்து படிக்காம இருக்காது. தட்ஸ் அ மிஸ்டேக் விச் ஐ டிட். ஏன்னா வந்து நான் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப நேரம் படிப்பேன். நான் இட் வாஸ் மோர் டைம் கன்சூமிங். இனிஷியலா வந்து நான் எல்லா மார்க் டெஸ்ட்லயும் அவுட் ஆஃப் 180 in physics and chemistry, I used to score around just 30 to 50 marks maximum. And all the marks for me which boosted up was from biology. ஆனா வந்து மெயின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா என்னோட மார்க்ஸ் பூஸ்ட் அப் பண்ணது பிசிக்ஸ் தான். ஏன்னா மற்ற மார்க் டெஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட பயாலஜி மார்க்ஸ் ஃபுல்லாவே இங்க கம்மி ஆயிடுச்சு, ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அது நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா, நான் பயாலஜி வந்து பெருசா டைம் எடுத்து படிக்கல. ஓகே, ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே இது பண்றது நார்மல் தான். டஃப்பான சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நிறைய நேரம் கொடுத்து படிக்கிறது, ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வந்து ஓகே கடைசியில கூட பாத்துக்கலாம்னு. பட் even though if you're studying biology just for like 1 to 2 hours, ஏன்னா நான் வந்து எஸ் ஐ ஆல்சோ ஸ்டடி லைக் மேக்ஸிமம் 1 or 2 hours தான்.
ஆனா அந்த படிக்கும் நேரத்துல வந்து ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி படிக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்மளால பயாலஜிலையும் கோப் அப் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா படிக்கணும்னா நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் மோர் பிரேக்ஸ் இன் பிட்வீன். டோன்ட் சிட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார் 10 hours or 15 hours. Sit for 2 hours. Do the calculations or the work you need to do. Take 15 to 30 minutes break. Do eat more and do more physical activities which will help you increase in your concentration time. After your break is over, sit for another 2 hours. Take another 15 to 30 minutes break. நீங்க வந்து பிரேக் எடுத்து படிச்சா மட்டும்தான் அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். யூ வில் கெட் டு கிராஸ்ப் மோர் திங்ஸ் விச் யூ ஸ்டடி. சம்டைம்ஸ் யூ வில் ஃபீல் லைக் நாட் டு ஸ்டடி எனிதிங். அந்த மூட் இருக்காது. தட்ஸ் நார்மல். தட் இஸ் காமன் இன் எவ்ரிஒன். அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து ட்ரை டு ரிவைஸ் யுவர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட், ஃபேவரட் டாபிக். ஸோ இட் வில் நாட் only help you in revising that subject, but it will also help you in build your confidence more. என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட் வந்து பேட்மிண்டன். பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு பிளே லைக் 4 to 5 days a week, around 2 to 3 hours. It really helped me in maintain my health as well as it kept me stress free. So yes, try to engage yourself in some kind of physical activities, because it not only helps to maintain your health, it also helps to keep your mind fresh, to find to learn something new. Because when you are burnt out, as you sit for a long period of time, you won't be able to study anything new. You will feel like not studying. The new things which you study வந்து மண்டைக்கே ஏறாது உங்களுக்கு. So yes, try to engage yourselves in some kind of physical activities. So yes, that's all about today's video. Focus on all the 3 subjects equally. Yes, you can take long time to do the calculations in physics as well as in chemistry. அதுக்காக வந்து biology விட்டுறாதீங்க, because that's a mistake which I did. Focus on all the topics in all subjects equally, and do engage yourselves in some kind of physical activities. Take breaks in between your study time. Don't sit for long hours, because that will get you more burnt out. இந்த படிக்கிறது எதுவுமே மண்டைக்கு ஏறாது. It will be short term. Even though you get to study, it will be short term. It won't be for a long period of time. So yes, take breaks in between. Have a healthy diet. Take care of your health. That's only when you can study. And yes, thank you, and see you in the next video.